Ça fera l'affaire. D'abord une meule entière de fromage fumé en tivant, et maintenant 3 royaux de montachés. Elle était juste là. Je me rappelle avoir vu quelqu'un les prendre, mais je n'arrive pas à me souvenir de son visage. C'est gigantesque. Je pourrais loger une armée ici. Inquisiteur, vous avez accompli moult exploits, mais aurez-vous le cran de vous soumettre à l'Inquisition? Quoi? Attention, ça va commencer. Et il y a un sablier. Les croyances de la chanterie s'articulent autour de l'énigmatique créateur et de son épouse. Comment s'appelait son sinistre époux? Je pense que c'était Guaren. Faux. Errare inquisitorum est. Mais vous pouvez vous rattraper. Nous reprendrons quand j'aurai le temps. Et quand j'entendrai l'appel du vent. Pas maintenant, ma sœur. Je sais ce que vous avez l'intention de faire. Ça ne changera rien. Mon père s'est noyé là-bas. Qui êtes-vous pour me dire? Je trouverai le maire et je... Feriez mieux de réfléchir. Samson a tout pris aux Templiers. Il a corrompu leurs âmes, tordu ces pauvres bougres jusqu'à ce qu'ils incarnent tout ce qu'ils combattaient, tout ce qu'ils détestaient. Cette histoire de Samson, ça vous travaille? Ça se peut. Et alors?
Malgré le lyrium rouge, Chanson avait encore toute sa tête. Il était conscient de ses actes. Et il ose affirmer qu'il a fait preuve de miséricorde. Cet homme est un monstre. J'ai averti Kirkwall. Ils feront payer Samson pour ses crimes. C'est une certitude. Samson a eu ce qu'il méritait. Les hommes et les femmes qu'il a trahis, eux, ils méritaient mieux que ça. Samson ne mérite rien de plus. Il fallait éradiquer les Templiers rouges. Nous avons anéanti l'armée de Coryphéus. J'aurais pu en connaître certains. Si j'avais vécu différemment, j'aurais même pu être l'un des leurs. Vous vous êtes déjà demandé ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas été au conclave? Si vous n'étiez pas devenu inquisiteur? Je serai là quand même. Enfin, peut-être pas exactement là, mais je serai dans les baraquements avec les autres volontaires. Je ne pourrai pas rester les bras croisés. Ah non, ça ne vous ressemblerait pas. Bien que les ténèbres s'étendent devant moi, la lumière du Créateur guidera mes pas. Je n'errerai pas seul sur les routes périlleuses de l'au-delà. Car les ténèbres n'existent guère dans la lumière du Créateur, et jamais parcelle de son œuvre ne sera perdue. Vous priez pour votre sort? Pour ceux que nous avons perdus, et ceux que j'ai peur de perdre. Content de voir que vous n'avez pas perdu la foi. Je l'ai parfois mise en doute, mais j'ai trouvé du réconfort dans la foi dans les moments difficiles de mon existence. Coryphéus viendra prendre sa revanche. Ce n'est qu'une question de temps. Nous devons profiter de chaque instant pour rassembler des forces. Est-ce qu'on est préparé? Nous le serons. Le devoir m'appelle. Il me reste encore beaucoup à faire. Fanfaronnez tant que vous voudrez. C'est moi qui gagne. Vous ne seriez pas en train de me narguer, commandant? Je n'aurais jamais cru ça de votre part. Pourquoi je m'obstine? Inquisiteur? Vous ne restez pas? Ça veut dire que j'ai gagné? Je vous en prie, je voulais pas vous interrompre. Très bien. À vous de jouer. Ma victoire est inéluctable, reconnaissez-le. Vous vous sentirez mieux après. Vraiment? Parce que là, je viens de gagner. Et je me sens bien. Ne vous en vantez pas trop, sinon plus personne ne vous adressera la parole. Je ferais mieux de me remettre au travail. À moins que vous ne vouliez faire une partie. Préparez le plateau, commandant. Quand j'étais petit, je jouais à ça avec ma sœur.
Elle souriait comme une pain-bêche chaque fois qu'elle gagnait. C'est-à-dire tout le temps. Mon frère et moi, nous nous sommes entraînés pendant des semaines. Vous auriez vu sa tête le jour où j'ai fini par gagner. Avec mon engagement chez les Templiers, puis l'Inquisition, je ne les ai pas revus depuis des années. Je me demande si elle joue encore. Très bien. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Nous n'avions jamais passé autant de temps sans parler de l'Inquisition ou d'autres sujets si rapportants. Franchement, j'aime bien pouvoir me changer les idées. On ne peut pas être sérieux tout le temps. Enfin, vous pouvez peut-être. Cette fois, vous gagnez. Bien joué. La présence de ce miroir à force céleste, l'éluviane, ça me préoccupe. Coryphéus ne peut peut-être pas le traverser. Mais imaginez que quelque chose d'autre y parvienne. Et si ce quelque chose n'était pas forcément négatif? Morrigan dit que si je ferme les yeux et que je prie de tout mon cœur, je ferai apparaître une armada de griffons. Vous voyez? Ça m'étonnerait que ça arrive. Mais ce serait drôle. C'est... oui, mais ce n'était pas mon propos. Je vais arrêter de me tracasser. Tant que quelqu'un garde un œil là-dessus. Même si c'est Morrigan. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Heureusement que la charge est dans notre camp. Les hommes de boule sont des professionnels. Pourtant, tout prouve le contraire. C'est tout pour le moment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là.
builds for all the different classes, and in this video we're going to start with the two-hand warrior, which is also my main character. Now before, when I did the first 10 points, I was kind of going in order, like this point first, this point second. For this, not so much. I'm going to show you guys simply what points I go into each category and explain why. So in the two-hand weapon, starting here, I've still got block and slash. This is still one of my favorite abilities to use. I use this all the time to counter enemy attacks, even dragon attacks. How awesome is that, to be able to block and slash against a dragon attack? Tons of fun. Got the passive still, Flow of Battle. Every critical hit reduces cooldown times of your abilities. Very nice. Mighty Blow. Now here's a skill that I've learned to synergize really well with Charging Bull, especially because of its upgrade, which I've also taken, Easy Target. And the way it works is something like this. Actually, let's take a look at that Charging Bull so that way you can see what's going on. Charging Bull, of course, is that ability where you charge into, like a bull, and slam your enemy, knocking them down to the ground most of the time. And I've also taken the upgrade Gore and Trample, and this is why it works so well with, well, not just Mighty Blow, but pretty much with anything, because after you finish your charge, the next ability costs no stamina. So, you kind of get where this is going. I go into a charge with my warrior, I knock them down, and with Mighty Blow I slam into them, costing me no stamina, and since they're already knocked down, the Easy Target does even more damage. It's a fantastic way to open up a fight, especially against a squishy like an archer or light armored warrior or something like that. And finally, in the two-hand section, I've got Shield Breaker, critical hits, crack armor, and rend shield, sundering your enemy's armor for a short time. So for 6 seconds, there's an armor reduction of 20% on your enemies. I've completely wiped out anything that I used to have in Battle Master because a lot of those points are going into Vanguard and, of course, Reaver. Let's take a look at Vanguard. I used to have Warcry, which is one of the original skills that you get for your two-hand warrior, but I decided to take that out and instead go for something else, and you'll see what it is. Challenge instead is what I start here in this tree with. Since I'm no longer using the grappling chain, which I don't know, I may still unlock that later. I still think that it's important for a warrior, even if you're not the tank, to still have something that can grab the attention of enemies that are harassing your ranged fighters. If somebody is attacking your mage or your archer or something like that, it's a great thing to have something like Challenge to be able to taunt them, to get them off of your ranged fighters and fighting you instead. Next up, of course, Charging Bull, and then I've got the Gore and Trample upgrade there. The passive, it'll cost you. Any foe that attacks you in melee is going to bleed for it, taking a portion of the damage they inflict. So 15% of the damage that they try to deal to me is dealt back to them. And here's the reason why I don't have Warcry anymore. Unbowed. You focus your defensive training, gaining guard for each nearby enemy. So pretty much that is what I was using Warcry for, also to help kind of that off-tank build that I was going for before. But I don't really want to taunt everybody so much, but I still want that guard. That's where this skill comes from. And then I go for the upgrade, Still Standing. Further improves your guard for each nearby enemy, so a guard generation bonus of 100%. This is everything that was wonderful about Warcry without the aggro. Alright, now let's finally get into where we're going here with Reaver. Now, keep in mind, once again, that this isn't like the final build. Like, this isn't finalized in the sense that these are all the points that I'm going to spend and I'm not going to unlock anything else. This is just kind of where I'm at right now currently. Once I unlock more points and stuff like that, they'll go into a variety of different passives, probably since I'm loaded up with active abilities. Pretty much everything in the Reaver tree I can see as being useful. Some of these upgrades are especially good. For example, we've got Ring of Pain. You mark part of the battlefield as yours. Enemies inside the ring take spirit damage, while your own attacks inside the ring hit harder. The more you are hurt, the stronger both effects are. One of the catches to this ability is that it costs 10 stamina per second. So while you have it active, it's literally draining your stamina, and you don't want to just leave it on when it's not necessary. But what you get out of it while it's doing that is something really sweet. It's a 15-meter size area, which is huge.
You get damage increase of 15% weapon damage per second from the spirit damage, and the damage bonus is 1% for each 1% of your missing health. I do have the skill upgraded, but I'm going to talk about the rest of the passives and actives before we get into that. We have Blood Frenzy over here. They thought you'd get weaker once they'd wounded you. They were very wrong. This gives an additional 5% bonus damage for each 10% of your character's missing health. On the right, we've got Fervor. When an enemy dies near you, the thrill of death spurs you to hit that much harder. For 5 seconds, you're going to deal 30% bonus damage. Very nice. Down below that, Scenting Blood. Being near a badly wounded enemy spurs you into a frenzy, driving you to move faster and giving you a better chance of striking deadly blows. Range 10 meters, health threshold of 35%, so once your enemy gets to 35% or lower, that's when this activates. Speed bonus of your attacks is going to go up by 50%, and critical hit chance of 10%. Now we're getting into the good stuff. Devour. This is going to help you improve your survivability with a Reaver build quite a bit. Blood is life. You rip into your enemy, doing damage based on how badly you are wounded and healing yourself. Ring of Pain significantly increases the effect. Dragon Rage. You launch an attack fueled by your fury, ripping into foes for damage that increases as your own wounds deepen. Ring of Pain once again significantly increases the effect. You take damage with each swing. Now this is kind of like the opposite of what Devour is doing. Devour is dealing damage and it's healing you. Dragon Rage, however, it doesn't have a cooldown, but as you are dealing damage, you're actually sacrificing your health at the same time. So you can kind of see how these two abilities are kind of working together, but separately in their own ways. In one way, you're going to be dealing tons of damage and you're going to be dying while you're doing that, but then you can turn it around and deal more damage, but also heal yourself. And I go for the Dragon Rage upgrade, Ravage. For some, Dragon Rage is a dangerous ability. For you, it's the only way to fight. You now hit harder and reduce the cooldown time for Devour with every attack. Pretty sweet. Damage bonus of 50%, cooldown reduction 2 seconds. So every swing now of Dragon Rage reduces the cooldown of Devour by 2 seconds. That means you can swing out with Dragon Rage just 3 times and cut the cooldown of Devour by half. Now let's go back up here to the Ring of Pain and its upgrade. While Ring of Pain is active, Devour costs less stamina and has a shorter cooldown time, and Dragon Rage costs less of your own health. This is probably one of the most important upgrades for your Reaver tree, is getting Torrent of Pain. So basically it looks kind of something like this, the way that these 3 skills all work together. You activate Ring of Pain, it's going to start damaging enemies in the area, and you are going to be essentially powered up, but your stamina is going to be draining. During that time, it's probably a good idea to start hitting them with Dragon Rage. Rip into them, start draining some of your health, and deal tons of damage to them. If you start getting exceptionally low, then it's a good time to consider using Devour, get some of that health back, and then back to Dragon Rage. This is pretty much how it's going to bounce back and forth at that point, unless you need to use some other skill for whatever reason, such as maybe Challenge or Mighty Blow or something like that, just to kind of go with the flow of, you know, what's really needed. Let's take a look now at a couple of examples of the Two-Hand Warrior Reaver build in action. If I might be so bold, Inquisitor, is this the company you would present as the Inquisition? I know, right? You people are weird. Thank you for illustrating the point. What, you think you're better than me? It's nothing personal, dear. I'm demonstrably better than most. That you so thoroughly prove it is hardly my fault. Pretty sure she thinks she's better than me. Oh, this is truly, truly sad.
What's up, everybody? Kinetic here, and welcome. Alternative to a sword and shield would be, of course, a two-hand wielding type of warrior. And I thought, you know what, this is actually going to be a lot more interesting. And it really has, all the way up into the point of me kind of finalizing it after testing and stuff like that. I found that this is one of the more interesting warriors to play. Let's take a look at the Templar tree here and what I've decided to go for. You might notice that there's about almost half of the active and passive skills here that I didn't take, and the big reason for that is because there's a lot of stuff in other trees that I felt were more useful to this build. What's up, everybody? Kinetic here, and welcome back to Dragon Age Inquisition by your requests. And this has been quite a long time coming. I apologize for the What's up, everybody? Kinetic here, and welcome back to Dragon Age Inquisition by your requests. And this has been quite a long time coming. I apologize for the wait. Some people have been requesting this since what I call Season 1 of my specialization builds, but here it is finally, and it's, I think, quite a different mix from what I've done previously for Cassandra. This is, of course, designed with a sword and shield for her, and we're going to take a different approach to what I normally do for my tank builds, even not include no charging bull. This is sacrilege. This is what it is. I don't know how I feel about this still. I've been playing it without charging bull, and the whole time I'm like, it's so wanting to have a charging bull button. But there are quite a lot of abilities here that I'm trying to pack in together, so it's actually kind of a good thing that this build is being built the way that it is, mainly from the weapon and shield tree. Now, in previous videos with previous tank builds, people were giving me shit because I wasn't including turn the bolt and turn the blade. But the way that I look at it, guys, and this is something that I really, I guess I haven't quite properly explained to you, is that you can either, for example, when building a tank, in my eyes, you can either go for really strong passives like turn the bolt and turn the blade, or even, and I guess in some cases, you can try and stack. Instead, you can try and stack
Mais je rêve ou tu bois du coca? C'est qu'il y a une campagne de boycott qui réunit des... If the ogre reached this point, the Legion must be overwhelmed. Hurry. We can't lose this position! Hurry! Can't set the charges with those bastards breathing down our necks! What's up, people? For those of you here looking for a build to breathe some new life into the game, to make Inquisition great again, for those of you that are just starting out, looking for some ideas on how to get started, I think this is for you. This is the most fun I've had in this game. It's fast, it's brutal, and it's really, really effective. So what we're going to do here is just start from the beginning and show how this build develops. Rather than show you the uber powerful in-game version where we're destroying everything, how about showing how we get started and how this plays as we go along? One thing I really want to cover is the tactics and behavior settings, especially for your followers. Not so much your main character. The way I play is a no-pause style of gameplay, meaning that I expect everyone to be doing their job to the point that I don't have to go into my tactical menu. All right. Second is acceptable. You can reduce that with some passives, but you're still going to take damage. Anyway, but there you go. And she got knocked down right at the end. If we'd have done it a little quicker, she wouldn't have had to go down at all. Let's go ahead and look at our, I'd say, final skills. The level cap is 27. We're only 23 here, so we have 4 more points that we could spend, but this is basically all the abilities unlocked. Like, there's my last passive, which I got those passives unlocked much later in the game. If I'd unlocked those earlier, the game would have been even that much easier because you'd have had more survivability. It makes your guard and your armor and everything better. There's that one I was talking about where it reduces your cooldown by a second for every critical. All right, and then the upgrades for everything is to do damage. That's the main thing. To do damage and knock people down, and they get bonus damage if they're knocked down. And then Livid, which is old Reaver ability from Dragon Age 2. And it has a free reset for every time you get a kill, which should be often. And then work our way down to Dragon Rage just as a means to give away health. Other than that, Rampage and the passives are all I really use the Reaver tree for. And then for my gear, you guys saw me make it, but we'll do a recap real quick.
You guys could probably come up with something better, but this is just a basic to work off, basic principles to work with. I think it's really effective, and it's a whole lot of fun, so I would suggest it. Tweak it if you want. If you're not playing with friendly fire on, like I say, if you're not playing Nightmare, but if that's what you want to do, fine. Then you could go for some other skills that do maybe some AoE stuff or whatever. Stamina burners. But I found this to be really effective.
Dragon Age Inquisition. Now in this video I'm gonna give you guys what I think is the best way to spend your ability points as a mage in the game Dragon Age Inquisition. Now quickly before we dive into this video, I'm gonna be first talking about the 4 basic mage abilities, which are Spirit, Storm, Inferno and Winter, and then I'm gonna go over the Rift Mage because that is the specialization that I decided to be. Now anyways, let's go ahead and get started. First off, the Spirit. This is where you should spend your yeah, that's highlighted. Those guys that are in there will get a barrier. What's up guys, it is Starforge here and I'm bringing you an updated build of the old highest target will have minus 24% passive now area with the image and the cool cost more and then go back to my mage. Now we're going toward we'll get in, find a safe one. So let's do this. Here's the fight begins here, and this is a boss with some big AoE, so I'm going to try and get away from his main attacks so that I'm not really attacked that much. Now we're going to try and get the static cage combo off. So I've sent that in, and now the energy barrage is going off. Oh, he's pushed me off. Jesus Christ. I never knew that could happen. Now it did take quite a big chunk off. But we're gonna go to my rogue to get his burst off if I didn't actually die, so let's get his burst off now and then go back to my mage. Gonna burn him. Oh, he's actually taken loads of AoE damage from that, which is really nice, and so hopefully chain lightning actually works on him. It does, that is great. That means I can try and set up a big static cage combo with that. Alright, let's do this. While I have y'all in here, it's going to sound funny, me narrating a video over this in the middle of stream, but hey, we're all good with it, right? Alright. A next.
comme dans mes souvenirs. Je ne m'attendais pas à un endroit aussi désert. Cela me met mal à l'aise. C'est un petit village, et il est encore trop tôt pour le cantique. Les sœurs doivent être par là. Liliana, c'est vous? Sœur Nathalie, que faites-vous ici? Je vous croyais à Val-Royaux. Non. J'ai été envoyée ici à la mort de Justinia. J'ai l'impression qu'elle est encore avec nous quand je suis ici. Inquisiteur, je vous présente Nathalie, une amie fidèle. Attendez, Inquisiteur? Vous êtes venu avec l'Inquisiteur? Monseigneur, pardonnez-moi de ne pas vous avoir reconnu. À vrai dire, j'aimerais que l'on me reconnaisse moins souvent. Oh, je vois. Nathalie, écoutez, on recherche quelque chose que Justinia aurait caché pour moi. Oh, vraiment? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais nous trouverons. Je suis curieuse de voir ce qui nous a tous réunis ici. La lettre de Justinia contenait à mon intention des instructions quelque peu énigmatiques. N'oubliez jamais que la foi éclot sur une branche morte, que la lumière ne craint pas les ténèbres, et surtout, que la force habite un cœur ouvert. Il doit bien y avoir un message caché. À nous de le trouver. Est-ce que vous chantez encore des versets des bénédictions tous les vendredis? C'était le psaume préféré de Justinia. Oui, bien sûr. On n'a pas abandonné les traditions de notre divine adorée. Je suis ravie de l'entendre. Parfois, je contemple la brèche. Elle est à la fois terrifiante et magnifique. Elle est magnifique. Vous l'avez vue à l'eau? Quand les rayons du soleil levant la traversent, on dirait un milieu. Oui, quel spectacle. Un cœur ouvert. Ça au moins c'est concret. Et morbide. Mais Justinia a toujours dit que la compassion était ma plus grande qualité. Douter, c'est facile. Faire confiance en revanche demande du courage. Faites attention, Nathalie. Les ennemis de Justinia sont à l'affût du pouvoir, et en particulier du trône du soleil. J'étais dans le cloître de Lothering quand l'enclin a commencé. Personne ne savait à quoi s'attendre. Est-ce qu'on allait survivre? Et un beau matin, j'ai vu un bourgeon pousser sur un rosier mort. Et je me suis dit, la vie trouve toujours un chemin. Le Créateur ne nous a pas abandonnés. Pardon de vous avoir fait attendre. Notre chère Liliana se jouait de vous depuis le début. Vous ne l'aviez pas remarqué? Ici, on ne dit pas les bénédictions le vendredi, Nathalie. C'était simple, et pourtant vous aviez tout faux. Je voulais vous croire, mais vous mentiez depuis le début. Et maintenant, vous pouvez fermer votre jolie petite bouche. Vous m'avez appris tout ce que je voulais savoir. Les coques de salicorne accrochées à vos vêtements, le soleil qui se lève à travers la brèche. Tout pointe dans une seule direction. Morel en Dalacie. Le bastion de la grande prêtresse Victoire. C'est elle qui vous envoie, n'est-ce pas? Victoire a toujours été une opportuniste.
Je veux savoir ce qu'avait prévu cette grande prêtresse ici. Elle a envoyé Nathalie ici pour découvrir ce que cachait Justinia, non? L'Inquisition a détourné Tédas de la véritable chanterie. Il faut l'arrêter. Nous arrêter? Vous plaisantez? Mère Victoire est aimée d'un grand nombre. L'Inquisition a plus d'ennemis que vous ne l'imaginez. Et Victoire pense qu'elle peut s'allier avec eux? Qui est cette grande prêtresse? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est une prêtresse expérimentée. Elle n'était pas d'accord avec Justinia, mais gardait ses opinions pour elle. J'imagine qu'avec la mort de Justinia, elle a pensé que c'était le moment d'agir. Au travail, on connaît le nom de notre ennemi. C'est déjà une demi-victoire. Exactement. Alors tuez-moi. Je n'ai pas peur de me sacrifier pour mes convictions. Au moins, je n'ai pas oublié mes convictions. Inutile de la tuer. Non, je dois protéger l'Inquisition. C'est une ennemie. Je vois ce que vous êtes devenus. Les justes se tiennent face aux ténèbres et le Créateur guide leurs... Non, c'est impossible. Il n'y a rien ici. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Mais cela ne signifie pas que c'est rien. Il y a un message gravé sur le couvercle. Que la main gauche dépose son fardeau. Elle me libère de son service. La divine a le bras long, mais c'est toujours la main gauche qui s'étend pour faire le travail. 1 millier de mensonges, 1 millier de morts. Elle donne les ordres, mais c'est ma conscience qui en supporte le poids. Elle s'est excusée dans l'immatériel. Elle a dit qu'elle vous avait déçu. Et elle le pensait. Pendant tout ce temps, Justinia se sentait coupable de se servir de moi. De la même manière que l'on s'était servi de moi dans le passé. Mais les jeux de Marjolaine étaient des broutilles. Justinia jouait avec le destin de nation. Elle avait besoin de moi. Personne d'autre n'aurait pu faire ce que j'ai fait. Et elle le sait. Les sacrifices sont nécessaires. Vous le savez. Je sais. Quand je vous entends, je trouve le courage de faire ce qui est nécessaire. Justinia a tenté de me sauver. Mais je me suis rendu compte que je n'en avais pas besoin. On a du pain sur la planche. On se verra à Fort Céleste. Fucking cocksucking prick, yeah? Fucking play the game properly, you little shit. The objective has been taken. You have got to be kidding me! If I could get a hold of you, you son of a bitch, I'd bash your fucking head in the wall! What the fuck?!
waste! What? What the fuck? Be aware, laying down some C4. You are such a dumbass. What a fucking cocksucker. C4's on the ground. You fucking gay bitch! What the fuck? I'm on your fucking dick! Oh my god! I'll find out where you live and kill you! Je vous dérange? Je peux revenir plus tard. Non, c'est pas grave. Ces factures sont pas franchement captivantes. Je voulais venir vous voir de toute façon. J'ai jamais rejoint officiellement l'Inquisition. Je sais pas vraiment comment être un bon disciple. Je suis un homme d'affaires. J'ai jamais vraiment suivi un élu. Je suis comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin de me traiter différemment. Ah, vous avez raison. Je crois que je réfléchis trop, parfois. Vous vous rendez pas compte de ce que vous représentez pour les gens? Le messager d'Andrasté est un symbole qui nous dépasse tous. Et pour vous, qu'est-ce que je représente? Je comprends rien à toutes ces conneries. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que Andrasté vous a envoyé ici? Qu'est-ce que j'en sais? Vous avez entendu la foule chanter après l'attaque de Tars? Toute cette histoire me donne la migraine. Eh, c'est vous qui avez demandé. Je devrais peut-être me remettre au boulot, à moins que... Ça vous dirait une petite partie de grâce perfide? La grande prêtresse Victoire s'agite après la perte de son agent. Bien. Sa base de soutien se trouve à Morel. Détruisez-la. La grande prêtresse Victoire veut se faire une ennemie de l'Inquisition? Je ne la décevrai pas. Victoire a un jeune cousin, non? Le seigneur Firmin. Elle en est gaga. Oui, maîtresse, je crois que c'est exact. Très bien.
qu'on aille le chercher. Il sera notre invité. Et assurez-vous que la grande prêtresse apprenne la nouvelle. À vos ordres. Tout est sous contrôle? Très bien. La grande prêtresse et consorts ne devraient pas tarder à s'aligner. Vous voyez, quand je suis sans pitié, on arrive à nos fins. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Pourquoi changer ça? C'est drôle. Ces regrets font disparaître les miens. J'ai choisi de devenir sa main gauche en toute conscience de ce que ça impliquait. C'est ma faiblesse qui m'a empêché de pleinement me consacrer à ma tâche. Vous avez bon cœur. Ce n'est pas de la faiblesse. Vous êtes trop charitable, Inquisiteur. Appelez un chat un chat. L'Inquisition a besoin de moi, tout comme la divine autrefois, pour faire ce que personne n'ose faire. La mort et la tromperie sont mon fonds de commerce. C'est ce que je suis, et c'est ce que je resterai. Ainsi, Varric savait depuis le début où était le héros. C'est la dernière fois que nous envoyons Cassandra mener un interrogatoire. Je vous laisse à votre travail. Ravi de vous voir.
Je me réjouis de vous revoir, Inquisiteur. Je vous présente le professeur Bram Kenrick, la raison de notre présence ici. C'est un plaisir de vous rencontrer, Votre Grâce. Le professeur Kenrick enseigne à l'université d'Orlaïs. Je suis venu dans le cadre d'un échange avec Osterberg. Pendant mon séjour à Val-Royaux, j'ai fait une découverte incroyable. 800 ans plus tard, nous serions peut-être en mesure de localiser la tombe du dernier inquisiteur. Je crains d'avoir pris un peu de retard dans mes études. L'inquisiteur Améridan s'est retiré peu de temps avant la signature du traité du Nevera et l'intégration des chercheurs de la vérité à la chanterie. Il chassait les démons, les dragons et les apostats dangereux à une époque où les Templiers n'existaient pas encore. Je ne suis pas féru d'histoire, mais si ça peut nous permettre de retrouver l'équipement d'un célèbre chasseur de démons... Si le dernier inquisiteur a disparu il y a 800 ans, ce devrait être le rôle de la nouvelle inquisition de le retrouver. Vos éclaireurs ont rassemblé des artefacts de la région. Ils nous diront peut-être ce que l'inquisiteur faisait ici. Et j'ai une autre nouvelle. Un peu plus au nord, on a rencontré des alvars hostiles qui se font appeler les Crodacon. On a également trouvé un village alvar à l'est, mais ses habitants se sont montrés plutôt amicaux jusqu'ici. Les Crodacon? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des alvars hostiles qui attaquent tout agent de l'Inquisition ou tout chercheur qui approche d'eux. Nous avons envoyé des soldats en défense. Mais les Aconites sont rusés, impitoyables, et ils connaissent le cirque mieux que nous. Je crains que nos hommes ne puissent pas leur résister très longtemps. Faites attention par là-bas.
me! My mom's trapped in there with the rat roaches! Okay, you have a You gotta service help with me. us? She's not gonna last much longer in there. Sir, do you have a service with us? I'd be happy to No. have you... Okay, what area are you in? Vault 101. I'm sorry? In the dorm? No, I think you might have the wrong number. This is a pest control company, No, but... please. I'll do anything. You can join the Tunnel Snakes. I'll be your best friend forever. You gotta help her. Sir, I'm really sorry. I told you! There's roaches in there attacking my mom! You've got to help her! Sir, I'm trying to help you. I'm not... We don't, believe do your service right now. I What can't go area back in are you in? What city do you live in? You go in there and help my mom. Then I'll tell you. Sir. Okay, I'm going to disconnect the call So I'm now, begging and you have a nice please day. help her. I don't know what I'd do without my mom. Tunnel Snake. Good afternoon. What are you management. waiting for? You said you'd help her. What's the matter? Hey, Hello? You gotta help Hello? me. My mom's trapped in there with the rat roaches. What's your name? I'm Butch. Butch, where do you live? What's the address? Vault 101. What's that? In the dorm? You have to give me your address. I can't send anyone to help unless I have your address. But you can't walk away and let her die. I agree. So tell me where she lived, and I will send someone to help with the roaches. You go in there and help my mom. Then I'll tell you. Well, how can I help her if I don't know where she is? What the hell, man? I look like I want to chit-chat? Good morning. Thank you for calling. You gotta Jones help Brothers. me. My mom's trapped in there with the rat roaches. Hey, Hello? I can show you a real tunnel snake. This is Debbie. You gotta help me. My mom's trapped in there with the rat roaches. You're what? They're attacking my mom. You've gotta help. What's attacking your mom? I told you, there's roaches in there attacking my mom. You've got to help her. Okay. Okay. Is this okay? Who's calling? I'm Butch. Okay. And what's the address? Vault 101. In the dorm? And what's the address? Vault 101. In the dorm? I don't know. I'm not sure where you're calling from. Vault 101. 101 what? The vault. Bitch. Are you there? Yeah. Okay. What are you I'm waiting not for? You said you'd help her. I've not spoken with you before. I don't know what you're calling, where you're calling from. This whole scene is crazy. So I'm begging you, please help her. I don't know what I'd do without my mom. Okay, what is the address? 101 what? The vault. In the dorms. The vault? Yeah. In the dorms? I don't know where that is. I can't go back in there. Okay. I just need more information. I can't, But you can't walk away and let her die. I don't want to let her die, but I don't know where you're calling from. You gotta help I'm sorry. She's not gonna last much longer in there. Can't you hear her screaming? No, I can't hear her screaming. Butchie, help me! Ow, that hurts! What's happening? She's dead! Tunnel Snakes rule.
avez encore peur des démons, ma chère? Après tout ce que nous avons traversé? Vous n'auriez pas souffert d'un traumatisme dans l'enfance? C'est vous et les gens de votre espèce qui avez un problème. Parce que j'ai été entraînée à ne pas avoir peur? C'est... Mal d'avoir peur des trucs qui font peur. Votre entraînement, c'est ça qui est pas normal. Demandez à tous ceux qui sont pas comme vous. C'est comme si vous étiez recouverte d'une sorte de croûte. Je me demande s'il y a d'autres trucs que vous ressentez pas. Je ressens tout à sa juste mesure. C'est ça, parce que vous êtes normal. Posez-vous la question. Chancelant par ici. Chancelant? Il ne serait pas plutôt vacilleux? Laissez-moi vérifier. Je vais le sentir. Allez, Non, 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 aucun doute. Chancelant.
Damar... l'éclaireuse Harding et son équipe impressionnante ont rapporté plusieurs artefacts. Si vous avez besoin de retrouver quelque chose, vous pouvez toujours compter sur l'éclaireuse Harding. Si seulement c'était aussi facile. 800 ans plus tard, nous ne pouvons pas simplement suivre des empreintes. Faute d'enchantement pour les protéger, les cuirs, les tissus auront pourri depuis longtemps. Seuls le métal et la pierre seront encore identifiables. Les artefacts récents laissés par les Alvars ne nous facilitent pas la tâche. Sans parler des pièces plus anciennes qui remontent au Tevintid. Heureusement, grâce à des boucles relativement identifiables dans le temps, j'ai réussi à retrouver notre dernier inquisiteur. Qu'est-ce que vous avez trouvé, professeur? Pour l'instant, tout nous oriente vers la rive sud. Une sorte d'affrontement a dû s'y dérouler. Et c'était pressé. Les éclaireurs ont signalé une île près d'un campement de pêcheurs alvars. Mais les alvars restent très discrets sur le sujet. Je vais trouver un moyen de me rendre sur cette île et voir s'il y a quelque chose d'intéressant à en tirer. Excellent. Je vais continuer à examiner nos trouvailles. Avec un peu de chance, nous obtiendrons tous les deux des réponses. J'oubliais. Une de mes assistantes, Colette, s'intéresse à une structure ancienne un peu plus au nord. Je ne suis pas certain que ce soit lié à nos recherches, mais ça ne coûte rien d'y jeter un œil.